Hi, everybody. Thanks for having me. Clearly the changes in the television industry and the industry, global TV industry, is the arrival of the new technologies, the streaming, and the fact that there's a direct-to-consumer economy. So the changes are not only in distribution and getting to new audiences via the technology and the OTT and getting to different markets rapidly at a cheaper cost, if you will, but also in terms of the possibility of creating more content as there's a bigger demand. So it's really about the big change is streaming and how you reach your new audiences. Bueno, nos está diciendo que básicamente los cambios más grandes obviamente están viniendo a través de la tecnología, del streaming y también de cómo se llega al consumidor con estas nuevas plataformas. Streaming TV is the future of TV. ¿La TV por streaming es el futuro de la televisión? So we have to look. Is the streaming the future of television? Probably yes, because as a technology, it's going to be a medium for distribution. So basically what you're looking at is the same thing we saw 30 years ago with cable. The bottom line is it's still about content. So what is the future of television is good content. Streaming is just a portion of it. It's a business model, and it's a way for local content to be seen globally, but it's always about the content first. Bueno, muy interesante lo que nos acaba de decir, porque la pregunta era si la televisión va hacia el streaming y JP nos dice que evidentemente como plataforma de distribución, el streaming es la tecnología elegida como para llegar a más consumidores en el mundo, pero que finalmente todo es una cuestión del contenido. All is about content. Porque eso es algo que se sigue repitiendo en todos lados, que el contenido es rey. Entonces, lo que nos dice es, sí, el streaming es, digamos, lo que se está eligiendo como la mejor manera de distribuir esos contenidos, pero todo sigue siendo, la pregunta es que todo está relacionado al contenido de buena calidad. Do you think that we have reached the peak TV or the production boom will still continue in the next years? Si él cree que ya llegamos a lo que en Estados Unidos le llaman la peak TV, que es lo que estamos viviendo en cuanto a auge y boom de televisión con producción de series, ellos lo llaman la peak TV. Le estoy preguntando si él piensa que nosotros ya llegamos al peak TV o que el boom de producción va a seguir continuando en los próximos años en Estados Unidos como tendencia global. I don't think so. As long as I think there's more opportunities for everybody in international co-production. As long as you have new emerging markets like the Middle East and certainly markets in Latin America who continue to develop new OTT models, you're still going to need content. So I don't think we've seen the end of that. I think there are tremendous opportunities for creators and more content will continue to be developed. Bueno, lo que nos está diciendo que él no cree que hayamos todavía llegado digamos, al momento máximo en cuanto a auge de producción, porque hay muchos mercados emergentes, mismo Latinoamérica, entonces que él cree que todavía tiene mucho por dar, digamos, el auge o el boom de la producción de contenidos. I think also there's a different angle to that as well, to that question is because OTT and streaming provide you the opportunity to reach very niche audiences and you can create specific content for them, whether it's in reality or in drama. You have opportunities to focus more on a very target market. So that creates opportunity for more focused content. Bueno, lo que está diciendo también es que el OTT y el streaming y todo lo que es on demand crea nuevas oportunidades para crear contenido específico para distintos nichos. Por eso él cree que todavía vamos a seguir con este auge de producción que existe en el mundo de contenidos y que bueno, que hay muchos mercados por explotar todavía. Ahora le quería preguntar brevemente también sobre NATPE Miami y sobre la actividad que van a realizar ahora en enero en Estados Unidos.
Why is NATPE Miami the #1 market and convention for Latin America's executives and producers? Yo lo que le voy a preguntar es por qué cree que NATPE Miami es todavía el evento número 1 como para reunir a los productores latinoamericanos que todos los años realmente tienen una asistencia muy grande de Latinoamérica. That's a great question, and I think, you know, we're uniquely positioned with NATPE Miami 2020. You know, it's #1 because we're in Miami, and it's, you know, there's a lot of companies from Latin America based there. But most importantly, because you know, the level of our executive that come to the show. You've got the head of studios from America. You've got, and we've announced last week a very strong presence from global leaders from Europe coming in, from Bassetti from Benny J, and Louis Peterson for All 3 Media. So why is it so? Why is it #1? Because I think for the first time in a long time in Miami, you know, you're going to have a global access to the leaders, you know, to a global access to global leaders, rather, you know, for Latin American executive to develop content. So, you know, again, I want to highlight great people coming in. Marco Santana, obviously, was in Miami, but he was part of that. Louis Peterson, and you've got, you know, people from the UK with BritBox. We have Canal D and Turkish producers. So that's why NATPE Miami is the #1 show. It's the amount of top executives you have in one place at one time. Bueno, lo que nos está explicando es que NATPE Miami tiene una gran asistencia de ejecutivos top de todas partes del mundo. Nombró a varias empresas como Benny J, que ahora está muy de moda, que acaba de adquirir Endemol, o bueno, Fox, inclusive productores turcos. Entonces, que eso da una gran oportunidad a los productores latinoamericanos de conectarse con ese gran público y esos ejecutivos de primer nivel que tiene NATPE Miami. And the last question, JP, and thank you very much again for being with us today. NATPE Miami will celebrate 10 years in 2020. What can you tell us about the upcoming edition? Lo que le estoy preguntando es, NATPE Miami ahora va a cumplir en enero 10 años, ¿y qué nos puede decir sobre la edición que viene? Well, I can tell you 3 things. First of all, we'll have an amazing lineup of executives. So in terms of the 3 things we do, connectivity, you know, NATPE Miami, the 10th anniversary, will let the global leaders, as I mentioned, you know, the top people in the industry. Number 2, there's amazing opportunities, especially this year, which is coincide very well with our 10th and all that, the parties in a minute. But if you want to talk about business, you know, there was a research done by the UK Trade Association that shows that, you know, the export to Latin America have grown by 30% in the last year over year. So tremendous opportunities in NATPE Miami as well, if you're a distributor as well as you have a creator, obviously. And, you know, the last point is also only the parties we're going to have. We're launching a new awards, the Iris Awards, to honor, you know, local content. We have the Tartikoff Awards, and we're going to do a huge party on the Tuesday night with the city of Miami to celebrate the 10th anniversary of the show. But again, I think the most important thing for the audience to understand is this year particularly is a very important year for Latin America, as the US, the UK, Asia sees Latin America as an amazing opportunity for growth. So there are tremendous opportunities to get and acquire content from them, as well as, you know, being able to co-produce with them. So that's what conversation will be at Miami this year. On the Thursday, we have as we do every year, we'll have the Latin Summit, which is even grown in importance this year, you know, and with keynotes from Marco Santana. We're also going to have, we're going to do a celebration, if you were going to give Pierluigi Gazzolo the
Premio Icono TV Latino Award. So, you know, a lot to celebrate at NATPE Miami this year. Bueno, nos hizo un resumen más o menos de las actividades que van a haber en NATPE Miami y nos habló de algunas cosas importantes, como por ejemplo la cantidad de ejecutivos top que va, el line-up de gente que va a ir a hablar este año es muy importante. Por otro lado, también que es una buena actividad para hacer negocios. En eso él está haciendo mucho énfasis de las oportunidades tremendas que hay para hacer negocios y coproducciones. Habló también de una oportunidad muy grande para nosotros los productores latinoamericanos de entrar en contacto con Europa, con Asia, de hacer coproducciones con Turquía, de alguna manera hacer contactos para hacer negocios. Ese él cree que es una de las cosas que se van a ver en NATPE Miami este año y también que van a hacer una enorme fiesta, que eso siempre obviamente está bienvenido, para celebrar el 10º aniversario, porque NATPE Miami este año cumple 10 años en Miami. También habló del Latin Summit que se hace todos los jueves en NATPE, el último jueves. Creo que Marcos o toda la gente que fue alguna vez, fuimos a ese summit, también los chicos de Telefuturo, que se hace el jueves, que este año va a haber productores muy importantes como Marco Santana, que bueno, que es el número 1 de Telemundo, y también le van a entregar un premio a Pierluigi Gasolo, que es el CEO de Viacom, que realmente, bueno, esa es la oportunidad que da NATPE Miami de conocer este tipo de ejecutivos top y de también hacer negocios. Eso es lo que nos está diciendo. Well, thank you very much. Un aplauso grande para JP Bommel. Can I add something? Can I add something? Hi, am I still on? No, you are still here. Augustine, am I still on? Oh, I'm here. I just, first of all, thank you for having me today. I also want to, you know, because I realize how difficult it could be to meet people at NATPE, etc. It's a big show, but we've launched today. We launched yesterday, actually, a new product, a new platform called NATPE Connect. And I want everybody to know that when you register to attend NATPE, you'll get immediately an email that asks you what you want to do, who you need to meet, etc. We have a team who's working to help connect via the platform to make sure that you get to meet the people you want to meet. So that's something very important because we really mean that. We want to make sure that if you come to NATPE Miami, you have the most opportunities to connect with the right people, find the right deals, and get the information you need to do your work and to grow your business. Bueno, lo que nos está diciendo es que toda la gente que se inscriba a NATPE este año va instantáneamente a ingresar a NATPE Connect, que es una plataforma que ellos desarrollaron tecnológica que te permite encontrar a la gente que uno quiera encontrar en el evento, conocer a la gente adecuada y también, bueno, tratar de encontrar los buenos negocios que uno está buscando. Así que eso él dice que es automático con la gente que se inscriba y que es una gran oportunidad porque el sistema ya te va orientando a conocer a las personas indicadas. Okay, thank you very much, JP. Thank you for being. Bye bye. Bye bye, JP. Thank you.